ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸੀਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਥਰਸਡੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈ ਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮਡ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਏ ਹੈਵ ਟੂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਗੇਨ ਫॉर 3 ਵੀਕਸ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਫਿਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਸਪਰੈਡਿੰਗ ਅਗੇਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੜ ਸਕੀਏ। ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਟਰਾਜੈਨਕਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਪਾਂ ਮਨਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਐਂਡ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਬਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਦੇ ਬਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਹਨ ਰੈਨੇ ਮੈਰੀਫੀਲਡ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਲੋਨਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ MLA ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈਲਥ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ, ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰਨੇ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੋਰਮਰ CEO of Troika Group, a Western Canadian organization including commercial and residential development projects and construction. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਨੇ ਹੈਜ਼ ਏ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਆਰਟਸ ਡਿਗਰੀ ਐਂਡ 2 ਮਾਸਟਰਸ ਡਿਗਰੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਰੀਸੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ MBA ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਿਵਰਪੂਲ। ਰਨੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਲੋਕਲ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ WXN's top 100 most powerful women in Canada in 2017, 2018, 2019। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਬੋਰਡਸ ਅਤੇ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਕਲੱਬ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ ਫॉर ਦਾ ਫਰਸਟ ਵੈਸਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ, ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਓਕਨੋਗਨ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਐਂਡ she was a delegate of the Canadian government to the United Nations in 2015, and she was the vice chair of the Premier's Women's Economic Council of BC, and also was a director for the Interior Health Board. So ਮੈਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਉਸ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਆ। So rather than going through her all the credentials, very accomplished lady, please join me welcoming Renee. Hi Renee. Hello, so nice to be here tonight. Thank you very much. I was so impressed with your, the information. I said, wow, I don't know how you get that much time. Tell us a little bit about yourself, what I missed. Well, you hit the highlights, which is certainly the highlights of my career. I founded a company 25 years ago, very proud that it has expanded across Western Canada, and proud of the team that is still there that allows me to move into politics. So I was elected just this last year and have been really enjoying my role. ਸੋ ਰਨੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਫਾਊਂਡਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ MLA ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਰਨੇ, ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ your introduction and your bio, I found that you have a very extensive knowledge of real estate. So I will start my interview with your take on the real estate market is getting out of control. It's people are paying 100,000, 200,000. If it's a luxury home, I seen some of them are paying $1 million more than asking price.
tell me in a simple language what's happening in the marketplace, and the second question related to that, is it sustainable? So you're asking me to answer a very complicated question with simply. So I'll do my best, which is we don't have enough supply. If we did, we would not have the price escalations that we have today. So I think that instead of focusing on supply, we've been focused on trying to lower prices and trying to quell demand, and that's not going to happen. And now we've had a pandemic where people have low interest rates, and our homes have never been more important. या सो रने का कहना है कि अपने मैं क्या भी रीयल स्टेट च इन्हां दा काफ़ी एक्सपीरियंस है ये कहंदे भी ये कॉम्पलैक्स क्वेश्चन है सिंपल आंसर नहीं हैगा एंड एक तो कहंदे सारा नाल बड़ा रीजन हैगा कि जिहड़ी सप्लाई हैगी है घरां दी थोड़ी है तां करके उन्हां दी प्राइस ज़्यादा आ इंटरस्ट रेट लो हैगे है एंड प्राइस घटाउण ते फोकस हैगा आ सो रने हू इज़ basically responsible for the supply of the real estate? Well, over the past 20 years, which is really my real estate experience, I've seen a layering effect. Every layer of government has been involved in different ways in real estate. And what happens is it's elongate timeframes, and it's increased costs, and it has increased risk. And when you have that layering effect, there's just less inventory that goes onto the market. So रने ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਸਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਇਜ਼ ਰਨੇ ਆਲਸੋ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ past or current are responsible somewhat for all this mess? Well, the NDP government came in with a promise to lower pricing and make sure that housing was affordable, but they haven't been successful, largely because they haven't addressed the supply issue. They've only addressed the demand issue. So they layered on tax after tax after tax to try and get that demand down, but that hasn't worked. People want homes. Yeah, so रने ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੌਣ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸੋ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਔਨ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ ਇਜ਼ what is the solution with your extensive experience and how we can mitigate that because average young person can't afford the house in Lower Mainland. I know. You know what? It's not just in the Lower Mainland. It's all the way across BC. I was talking with a group yesterday from Prince George, and they were telling me about how expensive housing is in Prince George, in Vanderhoof, in Kelowna. So we don't have affordable housing anywhere in BC. But it's exacerbated on the Lower Mainland, for sure. So what I would say is we need to use a carrot rather than a stick. ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ BC ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੋਰਜ ਵੈਨਰਵੂ ਕਲੋਨਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੈਟਸ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਫਰਮ ਕਲੋਨਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ Kelowna is a must desired retirement community. So ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬੈਂਡ ਏਡ ਜਿਹੜਾ solution ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ and so what the governments can do? The governments can focus on increasing housing supply. And the way that you do that is you speed up application process, you mandate zoning and make it less cumbersome for a developer to actually get through that process. And then you lower the amount of government officials that are involved in every single project. And then you give a carrot to municipalities that are moving through the process more quickly. So ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ carrot and stick ਵਾਲੀ issue ਹੈਗਾ ਆ ਸੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ
ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਿਟਸ ਵਗੈਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਡ ਆਈ ਓਨੈਸਟਲੀ ਰਨੇ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਦੈਟ you know honestly myself personally have to build a house in White Rock. It's 2 years and it's still you know not resolved and how the average person like me can pay 2 years mortgage and the permits are still in the works. I know, and your experience is not unusual. I wish it was. It happens to individuals that are trying to get their homes built, but it also happens on a large scale with developers who are trying to get developments through the city process. ਸੋ ਰਨੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੱਲੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪਰਮਿਟ ਵੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਓਪਨ ਹੈ ਰਨੇ ਹੈਵ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਅਦਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਫੀਲ ਫਰੀ ਟੂ ਆਸਕ ਹਰ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਹੈਲਥ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਹੈ ਜੇ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਮਾਈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋ ਰਨੇ ਮਾਈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਲ ਬੀ ਲੈਸ switch on to gear. I just the reason I ask is your extensive experience in a real estate. So thank you for addressing it in a very short form. But healthcare is with the pandemic. We are in it over a year now, and it's causing a lot of multitude of problems. What you will say about this? First, I want to be encouraging to all of your listeners and watchers, and that is thank you. Thank you for doing your part. Thank you for being safe. Thank you for supporting each other. We are not through this yet, and it's going to take us a while longer to actually move through this process. And I wish I could say that there's a silver bullet coming, but it's there just isn't. And really, we're in a race right now between vaccine and variant, and the variant seems to be winning. So we're hopeful, and I'm looking at all of the numbers coming from the feds, and it looks like we should have the ability to give at least everyone 1 dose by the end of June. That'll give us some protection, but we're still not out of the woods. ਸੋ ਰਨੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਆਪ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਵੈਰੀਐਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਰੀਐਂਟ ਨੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ So getting back to the question of vaccine, Renee, you know, there is a lot of controversy about AstraZeneca. And so we're getting extra supply, that's a good news. But on the other side, there is a lot of confusion. And I asked Premier on the round table other day about, and the health minister responded to that, about Pfizer, Moderna, and then now Johnson & Johnson have their vaccine, and AstraZeneca. AstraZeneca caused some issues all around the world. What are your take on that? Well, I wish that the Canadian authorities and NACI, which is the National Council for Immunization, I wish that they had not maybe made as sweeping of an announcement or hadn't put the pause. We haven't seen clotting issues in Canada. So the pause for people lower than 55 is based on what was happening in the EU. And that has already been resolved. And now they've re-released and they've resumed all of their vaccines. And so I'm disappointed that we chose to make such a strong case against it. You've seen Health Canada come out and say, no, it's safe. And NACI still hold back on it. And that creates vaccine hesitancy.
And I'll go and I'll say I would take AstraZeneca. And the reason I would is because it has less clotting effect than birth control for women. So I don't see it as being a huge issue. It's treatable. It's able to be detected as well. So I think that we should take any vaccine that we're actually offered. ਸੋ ਰਨੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਕਸੀਨ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਾਈਜ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਮੋਡਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਂਡ then there is AstraZeneca and now Johnson and Johnson coming up with their vaccine. They're already in the market. So ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ AstraZeneca ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਨ ਮੈਂ ਲਵਾ ਲੈਣਾ AstraZeneca. ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਆ. So in other words, Renee, and that's good to know. A couple of weeks ago, my friend, medical doctor from California, joined me, and he said the same thing about AstraZeneca. So that's a good, clarify, because when science speaks and you guys do your homework and you say that, for my viewers, it's a good to know information. And so that's the medical profession. Science is saying that. But my next question is, as a politician, should people have a choice? Absolutely. And we do have a choice. We have a choice whether or not we get vaccinated. And we also have a choice of which one we want. But that choice will slow down us all getting vaccinated. ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੋਇਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਇਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ. ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ. ਸੋ 55+ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਫਾਰਮੇਸੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਆਏ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਗਿਆ. I know that matlab sare they are filled up and there's no appointments available, but holi it trickle through. So once Renee we get through the process and science says and medical profession says when we have 70-80% of the population vaccinated, we can breathe some properly that there is a light on end of the dark tunnel. Absolutely. And I'm watching very carefully because Texas just released everything about 4 weeks ago. And so I'm watching because their case count has actually gone down. But I think that they have truly reached herd immunity. So I think that is a precursor to what we could expect. ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 70-80% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦੇਈਦਾ ਆ ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਊਗਾ. ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਡਰੋਪ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ. There is another interesting thing happened last week when Mr. Horgan publicly singled out people ages 20 to 39, and in a round table that was my one of questions too, because a lot of people, young people, even NDPers, candidate from Kelowna who lost the youngest guy, 19-year-old, and one of the president of the student unions, also a NDP leaning person, said that Premier should apologize. First of all, what do you think Premier's comments singling out these young people? The Premier should apologize. The age demographic that he used is the one that is the hardest hit by the pandemic. They are the ones that take public transit the most. They are the ones that are on the front lines of most of the highest transmission employments. And they are the ones that are most susceptible to the variants that we've seen. So I absolutely think that they deserve an apology. My kids
are all ages 19 to 24. I am barely in my 40s, so I would hope that my behavior would be acknowledged in terms of what I've sacrificed. But I can honestly say, after Horgan said what he said, my phone blew up. My email inbox blew up with parents who were beside themselves, talking about their kids and how difficult this has been for that young adults bracket on their mental health. ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 39 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵਾਇਰਸ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਰਨੇ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲੀ ਸੈਡ ਦੈਟ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਹੈ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡੈਸਟ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਉਸ ਏਜ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ, ਐਂਡ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀਆਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਈਮੇਲ ਵਾਜ਼ ਬਜਿੰਗ ਲਾਈਕ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ। Parents were just saying what is going on and singling them out. And I hear the same thing. I didn't have to, follow up today where premiums stand on that. But I don't think singling out a certain segment of the population is a very smart call. No. Especially because they also are the most likely to live in, congregate situations where they have more than one roommate, or are just renting a room and board. And that's just not fair. ਸੋ ਰਨੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਸਮਝਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਦੇਰ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇ ਲਿਵ 3-4 ਜਣੇ, ਕਦੇ ਰੂਮ ਐਂਡ ਬੋਰਡ ਕੋਈ ਰੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। Renee will not use as an excuse, but you are very right about the issue that shouldn't be connected. But we shouldn't use excuse that that's okay. But on the same time, we make sure that we don't pick and choose which group is spreading and which is not. Let me put it to you this way. When this, the plus 75 group was the hardest hit in deaths, when they were the ones that were being infected in long-term care facilities, we certainly didn't single them out and blame them for why they were being infected or blame them for spreading the pandemic. So I don't think that it's fair in the situation of the 20 to 39-year-olds to blame them. ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ 75+ ਪੀਪਲ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਪਰੈਡ ਹੋਵੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ 75+ ਪੀਪਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਵਾਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ ਨਾਓ ਦੈਟ 20 to 39 ਪੀਪਲ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਇਟ। Well, anyways, it's I think enough on this topic, Renee, and this pandemic is causing a lot of other problems in the communities, and that's mental health in a specific area that people are isolated. They are not used to it. They're not socializing. Look at us, you and me, and we are on a Skype, and it's totally, I love to people doing interviews face to face, because you watch the body language, but I don't think we have a choice. So in mental health issue is causing a lot of issues in our communities. What is your take on that? I truly believe it's going to be our third pandemic. It's we have the opioid crisis
We have the COVID crisis, and I think our next crisis is going to be mental health. And some of that is because we are not going to be able to recover quickly enough. We've changed the trajectory of some of our youth, some of our young adults, and I don't know how we recover that right now. And I think we need to be very alive to those new effects, and we need to be ready to respond to them. ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦਿਮਾਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਸੋ ਰਨੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਓਪੀਓਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਪੀਪਲ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥਰਡ ਵੇਵ ਆਉਣੀ ਹੈ ਐਂਡ ਥਰਡ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਰਨੇ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ serious trajectory if you put it this way that so we have a pandemic is a big enough as it is then the opioid crisis because more people in British Columbia dying with the opioid than with the virus and now you're saying that mental health will be another big one. Absolutely. And it's something that we have left people on their own to deal with. Where we have the opioid crisis, we have a lot of supports. We have a lot of harm reduction. We're looking at housing options and wraparound supports. And we're trying desperately to press government to make sure that that's happening. Then we have the pandemic and we have supports coming from all over. And then we have mental health and nothing. It's like the best of luck to you. So we need to do a way better job within our healthcare system of mental health. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਪੈਨਡੈਮਿਕ ਹੈ ਨਾ COVID-19 ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਫਿਰ ਓਪੀਐਡ ਦੀ ਬੜੀ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਟ NDP government is saying that they have a minister of mental health and they thinking that's a big milestone. Is having a minister of mental health solve the problem? No. The Minister of Mental Health has less budget than the Premier's office. It costs more money to run the Premier's office than mental health. That it doesn't, putting someone as a figurehead in front of a ministry is not going to change the trajectory. I'll give you an example. David Eby went pretty heavy-handed with Penticton in the last couple of weeks. And what Penticton was asking for, the city of Penticton, was wrap-around care, wrap-around support. And David Eby just didn't seem to get that. But it's because it's not in David Eby's ministry. It's in Malcolmson's ministry, but there's no money in Malcolmson's ministry. It's actually in Adrian Dix's ministry. So you have 3 different entities that are supposed to be dealing with homelessness. But it's like one hand doesn't know what the other is doing. And Penticton was just asking, hey, can you guys all talk and make sure that we get what we have been asking for? ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ NDP ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਆ ਇਹ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਉਹਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਟੀ ਆਫ ਪੈਟਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਮੰਗੀ ਉੱਧਰੋਂ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਉੱਧਰੋਂ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉੱਧਰੋਂ ਮਤਲਬ 3 ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਹੈਲਪ ਮਿਲੂਗੀ ਸੋ ਹਾਊ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕੈਨ ਬੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ ਐਫਰਟ can apply so we can address these very, very important issues that are affecting our communities?
Well, I think that we have to do politics differently. I think we have to do government differently. You know, we've been so top down throughout the last 10 years, let's say. And the NDP coming in and their second government is even more top heavy, is even more top down. And unless you have government agencies talking, unless you have communication and collaboration and that grassroots feedback loop, you're not going to be able to solve those issues. And it really means doing politics differently. ਸੋ ਮੈਂ ਰਣੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀ NDP ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਟਾਪ ਡਾਊਨ ਉੱਤੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਰਡਰ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਸ ਰੂਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੋਲਵ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਐਂਡ you know, at the same time, are you happy with the delivery of the vaccines in our communities so far? If you could see my body language right now. No, when I first became the health critic, I started asking for our vaccine plan. Coming from a business background, I just assumed you would have a vaccine plan. At that time, we had had 9 months to get ready, 9 months to figure out the vaccine plan. I knew that NACI had already put forward their guidelines back in July, August. So I assumed that we would be already on our way in terms of getting that vaccine plan ready. At first, I thought that the minister was just keeping the vaccine plan. And it was actually over Christmas that I realized we don't have a plan. And if I don't start sounding the alarm bell, this is going to go very, very. So I started asking for the vaccine plan. I started asking for it quickly. I started pressing government. And it wasn't until January 14th that they actually hired a project manager to deal with the vaccine. So I sat there, I gasped, but I thought it's a good first step. But we are not ready. If we look at what's just happened over the last 2 months and how it stuttered and stopped, and how much confusion there's been, and in how much confusion still is, I think we can do so much better. But I don't just think we could do better. I think we need to do better. And if we don't do better, all of the vaccines that are going to roll into BC over the next 2 months will go to waste. And that's not acceptable. ਸੋ ਰਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਓਕੇ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਐਜ਼ ਏ ਹੈਲਥ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਆਪਣੇ ਇਹਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੈਂਚਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋ ਵੇ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ NDP ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਹਨੇ ਚਾਕ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਵੇਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਪਲਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਐਜ਼ ਏ ਹੈਲਥ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟਾਈਮ, ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿਤੇ January 14 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਫਰਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਟ ਏ ਬੈਡ ਆਈਡੀਆ, ਐਟ ਲੀਸਟ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ there is a lot of ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ। So Renee, so it leads to overall, because you're a health critic, about healthcare as a whole. You know, we talked about mental health, we talk about vaccine, we talk about opioid crisis. So how you like summarize where we are as a British Columbians? Are you asking where we are as British Columbians as a whole in terms of our healthcare system? Yes. Or in terms of the pandemic? No, as a whole healthcare system, because that impacts everything. Absolutely. So even back when I was on the Health Authority Board, one of the things that we were working on was the top-down approach.
And so we were looking at how we could do things better, how we could better integrate different departments, et cetera. And we were making some really good headway. We were seeing our wait list come down in surgery. We were seeing some new efficiencies taking place. That has gone by the wayside under the NDP government, and I'm very concerned. Furthermore, it's become more siloed. It's become more top down, and that is not how we're going to deliver best outcomes to British Columbia. ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਓਵਰਆਲ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਧਰੋਂ ਓਪੀਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਧਰੋਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਡੈਮਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਓਵਰਆਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ NDP ਦੀ ਬਹੁਤ ਰੋਂਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੌਪ ਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਜੇ ਫੀਡਬੈਕ ਜਾਊਗੀ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਰਨੇ ਜਸਟ ਟੂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਦੈਟ top down approach, what do you mean by that and what should be the approach? So right now everything goes through the minister and the deputy minister. Here's an example. Last May they rolled out a surgical restart program largely because they had shut down surgeries when the pandemic started. So all of a sudden our wait lists are loaded and we've got a ton of people that we need to get through surgery. So they launched this surgical restart program. They were the only ones that knew about it. The surgeons found out about a half an hour before. The anesthesiologists found out about 15 minutes before. The nurses found out about 30 minutes before. Why were they not consulted? Who can know how to do surgeries more efficiently better than the actual ones that are doing the surgeries themselves? So I look at that, and that's just one small example of how things could be done in such a better way if we actually communicated and collaborated with those that are on the front lines. ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟੌਪ ਡਾਊਨ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਏਡੀਅਨ ਡੈਕਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਪਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ੋਅ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਸਰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬੈਕਡ ਅਪ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਲੱਭਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨਰਸਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਰਜਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨੀ ਸਰਵਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ So Renee, we have about 5 minutes left. I told you, 1 hour is never enough. Yeah, and there is a lot of issues left, but we still have 5 minutes. But what do you think of the Netflix taxes? Oh, at a time when we are so impacted by the pandemic, where we are trying our best to obey and be at home, they basically punish us with more taxes. We've heard some of the different taxation associations, et cetera, come out and say, we're kicking the British Columbians when they're already down. So why they needed to put this tax in place April 1st, why it needed to be in the middle of a shutdown, I don't know. But it certainly is going to make life more expensive for British Columbia. Let us take a call. ਹਾਂਜੀ ਕਾਲਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਹੋ ਯੂਰ ਔਨ ਲਾਈਨ ਹੈਲੋ ਕਾਲਰ ਯੂਰ ਔਨ ਲਾਈਨ ਹਾਂਜੀ ਯੂਰ ਔਨ ਲਾਈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਅ ਕੁਐਸਚਨ either caller is driving or I can listen a lot of echo but not a clear. So ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੈਟਫਲਿਕਸ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ
ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਐਂਡ on other side if you think about it Netflix used across the board but mostly youth use the most I think. Yeah, absolutely. It's a streaming application that is mostly used by the younger demographics. Absolutely. And it puts some more burden on them. Absolutely. But so does the carbon tax. You know, you think of those that are in the transportation sector and those that rely on their vehicles for their actual work. And we just increased the carbon tax by 10%. That's a hefty weight. And, you know, when the BC Liberals were in government, we actually had that as a neutral tax. This is not a neutral tax anymore. They are using this for general revenues. ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੇ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ 10% ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲਿਬਰਲਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਟੈਕਸ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਹਾਓ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਨਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ ਸੋ Renee, we are pretty much end of our interview but in this difficult time that we all facing and in that time increasing the taxes how wise that decision is you think? It's a horrible decision. You know, whether it's the premier singling out 20 to 39-year-olds or whether it's this government absolutely punishing people for needing to stay home or for needing to use their cars for transportation. Regardless of which way it is, this government seems completely insensitive to the people that are living and working and trying to make it through a pandemic in BC. So Renee ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਸ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਹੌਰੀਬਲ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 20 to 39 ਨੂੰ ਸਿੰਗਲਿੰਗ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਪੁਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਗੈਸ ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਡੈਮੇਜਿੰਗ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਸੋ Renee, first of all thank you for giving me a time and it was a pleasure talking to you. Appreciate your time. You're a busy person. Thank you and your final comments to our viewers. Just I again will thank everyone for the sacrifices that you're making, for believing in our future together and who we are as British Columbians, but also that hope is coming. And we will make it through this pandemic together and we'll emerge even stronger. Thank you very much. Saadi ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ and you have a nice rest of the day and we will touch base again and maybe talk to our viewers again. Thank you. I would love that. So ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ Renee Merrifield ਜਿਹੜੇ ਕਿ MLA from Kelowna Mission ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈਲਥ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਹੈਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਡ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਲਪ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਆ ਪਰ ਐਜ਼ ਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਕੈਨ ਫਾਈਟ ਇਟ ਟੁਗੈਦਰ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਹਰ ਹਫਤੇ ਥਰਸਡੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈ ਦੀ ਹੈ ਨੋਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ਨ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ NDP ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਈਦਾ ਆ ਐਂਡ ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਵੀ ਐਂਡ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਵਿਦ ਫੈਡਰਲੀ ਲਿਬਰਲਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈ ਦੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ TV ਦੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਲੱਸ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟੈਲਸ 24/24 ਅਤੇ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਆਪਦੀ ਫੀਡਬੈਕ
फीडबैक दिया करो। बाकी गौरमेंट दी इंस्ट्रक्शन मैनूं पता है बड़ा मुश्किल है, पर उन्होंने मनना जरूरी है अपनी सेफ्टी लई ते अपने सारी कम्यूनिटी दी सेफ्टी लई। सो कीप ए डिस्टेंस, स्टे इन योर बबल, अपने परिवार दे विच रह के आपां थोड़ा जिहा समा हैगा जदों सारिਆਂ ਨੂੰ वैक्सीन लग गए समर तक मे भी सुख दा आपां ਨੂੰ ਸਾਹ ਆ ਜੇ। ਧੰਨਵਾਦ। Be stay healthy and happy and have a wonderful, safe, long weekend. Sat Sri Akal.